হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি এসেছি গাজরের লাড্ডু এবং গাজরের হালুয়া নিয়ে। গাজরে প্রচুর ক্যারোটিন আছে, যেটা আমাদের চুলের জন্য অনেক উপকারী, তাই খাওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। আর বাচ্চাদের জন্য তো বাচ্চারা অনেক সময় গাজর খেতে চায় না বা হালুয়া খেতে চাইবে না, কিন্তু আপনি যখন লাড্ডুর রূপে তৈরি করে দিবেন তখন খুব খেতে চাইবে, ইন্টারেস্ট আসবে খাওয়ার জন্য বাচ্চাদের। আমি লাড্ডু তৈরি করছি এবং আপনারা রেসিপিটি দেখে নিন। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাথে বেল আইকনটি চেপে দিবেন নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর এই যে অবশ্যই দেখতে পাবেন বা পাচ্ছেন যে মাছি উড়াউড়ি করছে, এই মাছি তাড়ানোর আমাকে একটা টিপস দিবেন কমেন্ট বক্সে, কারণ আমার মাছি তাড়ানোটা সবচেয়ে জরুরি। ঘর থেকে ঘুমোতে পারছি না মাছির যন্ত্রণায়, খেতে পারছি না মাছির যন্ত্রণায়, যখন রান্না করতে পারি না মাছির যন্ত্রণায়, কী যে অবস্থা। আর রেসিপিটি অবশ্যই ভালো করে ফলো করবেন, শুধু আমার কথাই শুনবেন না, ফলো করবেন। আর হ্যাঁ, আপনারা কেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছেন না গো? আমাকে কমেন্ট বক্সে একজন বলেছেন যে